Hello everyone, this is me Jincy from Gems Abroad. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന question is from the writing module. Writing mistakes that you do in your PTE. So before that, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need PTE online coaching, you can just contact us. Hello everyone. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് സേ ലൈക്ക് ഞാനൊരു വെബിനാർ ലൈവ് വെബിനാർ ഒരു 1-2 months ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലും ഈവനിങ് 8 o'clock ഞാനൊരു വെബിനാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ വെബിനാർ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. യു കെൻ ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഇതിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കുറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൈറ്റിംഗിന്റെ സ്കോർ ഒരുപാട് താഴെ പോകുന്നത്, അതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഐ തോട്ട് അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വാച്ച്. നിങ്ങൾ ആ വെബിനാർ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബിനാർ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ടിൽ ദി എൻഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട്. As you know, there are 4 modules in PT: speaking, writing, reading, listening. So writing is the second question. As you know, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 90 ആണ്. സ്പീക്കിംഗ് 90, റൈറ്റിംഗ് 90, റീഡിംഗ് 90, ലിസണിംഗ് 90 ആണ്. കുറെ പേർക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് റൈറ്റിംഗിന്റെ സ്കോർസ് കുറയുന്നുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൽസ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് റൈറ്റിംഗിൽ ബാർ കുറവാ. ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാം റിസൾട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്കിൽസ് പ്രൊഫൈൽ കുറെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറവായിരിക്കും. എക്സ്റ്റൻഡഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ വേർഡ് ലിമിറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ 75 words ഒക്കെ എഴുതാം. ചിലരുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 25-30 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് പോരാ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌവ് 60. ആൻഡ് എസ്സേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 210, 205 ഒക്കെ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ബട്ട് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് അബൌവ് ഒരു 240 വേർഡ്സിന് മേളിലേലും നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതണം. അതേപോലെയാണ് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റും. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 65 വേർഡ്സിന് മേളിൽ എഴുതണം. 70 വേർഡ്സേ പാടുള്ളൂ. 65 വേർഡ്സിന് മേളിലും നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ടു ബി ഗിവൻ, നോട്ട് യുവർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. ഞാൻ കുറെ പേരുടെ സ്കോറിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എസ്സേ, സമ്മറി, സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് ഗിവ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് അലോൺ. ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ റിസർച്ച് സ്കോർ ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. യു ഹാവ് ടു give your content also. You have to write. Essay ലായാലും you have to write more than 3 or 4 sentences on your own. ആ സെന്റൻസസ് അത്യാവശ്യം അതിൽ കണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് 65 അല്ലെങ്കിൽ 79+ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് ആഡ് കീവേഡ്സ്. നിങ്ങൾ കീവേഡ് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will not get a research score. You have to add phrases. ഒരുപാട് ഫ്രേസസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7 to 8 phrases. ചിലർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഓഡിയോ ഇസ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ സ്പീക്കർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അബൌട്ട് സ്കൂൾസ്. അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാതെ ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ലിസ്ണിംഗ് സ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൂടാതെ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കില്ലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കിയാൽ 25-30 ഒക്കെ എഴുതരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌവ് 60 വേർഡ്സിന് മേളിലും എഴുതണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So let me share my screen before that. See, we're going to discuss mastering the writing module in PT. What things you have to avoid. You have എന്തൊക്കെ കോമൺ എറേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് ഹൗ യു വോണ്ട് ടു മാക്സിമൈസ് യുവർ സ്കോർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം PT ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് മോഡ്യൂൾ, സബ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ മാർക്ക് പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗിലോട്ട് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മാർക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ റീഡിങ്ങിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലിസണിങ്ങിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റൈറ്റിംഗിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. റൈറ്റിംഗിന്റെ മാർക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് റൈറ്റിംഗ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ്, ലിസണിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ. സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റിംഗിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 90 സ്കോർ വരുന്നത്. അല്ലാതെ റൈറ്റിംഗിലെ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റും എസ്സേ മാത്രമല്ല 90 തരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 3 മേജർ ടാസ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. രണ്ടെണ്ണം റൈറ്റിംഗിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം ലിസണിംഗിലെ ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ്. സോ വി ഗോണ ഡിസ്കസ് സമറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ്, എസ്സേ ആൻഡ് സമറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. സോ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പ്രപ്പോസിഷൻസ്, കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ്, പിന്നെ വരുന്ന ടെൻസ്, നമ്മൾ എവിടൊക്കെ എന്ത് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ഗ്രാമറിന്റെ മാർക്ക്. വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ്, പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ്, അല്ലാതെ ഒരു വേർഡ് തന്നെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ യു കൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് സിനോണിം. വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഒരു വേർഡ് തന്നെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു മീനിങ് ആണ്, ഓസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് ആണ്, പക്ഷെ ദീസ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഗിവ് യു ദ സെയിം മീനിങ്. വൊക്കാബുലറി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എസ്സേയിലൊക്കെ ലോട്ട് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്കോർ. അതേപോലെ സ്ട്രക്ചർ, സമറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ, സമ്മറി സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ്, എസ്സേക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 4 ഡിഫറെന്റ് പാരഗ്രാഫ്സ്. ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വെൽ യു കോംപ്രിഹെൻഡ് എ പാസേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സമറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാസേജ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ 4-5 ആ പാസേജിൽ നമ്മൾ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതാൻ സമ്മറിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വായിച്ച് അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സെന്റൻസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽ ഇസ് ഓൾസോ നീഡഡ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സമ്മറൈസ്, and you have to organize the ideas clearly and concise ആണ്. First, we're going to discuss about the summarized written text. Strategies for summarized written text is, first strategy, you have to read the passage thoroughly to understand. നമ്മൾ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. No, you have to read the passage. Spend 1 minute just to skim and scan the passage to get the main idea of the passage. Second, you have to look for the key points or look for the cause or the effect. What is the passage about? If there is about a problem and a solution, look for that. And if there is any comparisons, look for that. Or look for the conclusion. There will be a introduction കാണും, there will be a conclusion also. In any English writing നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ തരുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടോപ്പിക്. യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ കൺക്ലൂഷൻ. ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. തേർഡ്, ഇത് രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൺ സിംഗിൾ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോഹറൻസ്. വെൻ യു സെലക്ട് എ സെന്റൻസ് ഫ്രം ദ പാസേജ്, മേക്ക് ഷുവർ ദ സെന്റൻസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് എടുക്കുന്നു, വേറെ സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസിനോട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there will be no coherence, there will be no connection. So you have to follow these strategies first. നെക്സ്റ്റ്, സ്കോറിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് സബ്രസ് ടെക്സ്റ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്? കോണ്ടന്റ് കറക്റ്റ്, തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിന് മെയിൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിലെ കീ പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 2. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് സമ്മറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിന് വേർഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 5 to 75 ആണ്. 75 മേളിൽ എഴുതരുത്, 5 താഴെ എഴുതരുത്. എത്ര എഴുതണ്ടേ? 60 അബോവിലും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഗ്രാമറിന്റെ 2 മാർക്സ് ആണ്. അതായത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, പങ്ക്ച്വേഷൻസ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് എ എവിടാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻ എവിടാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദ എവിടാ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം മിസ്റ്റേക്സ്. പക്ഷേ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ചിലരുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. നോ, ആ വേർഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെക്കണം. അല്ലാതെ ചിലരുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൊക്കാബുലറി. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ്. നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സെന്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ സെന്റൻസ് മൊത്തം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് തന്നെ ഒരുപാട് എടുത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു 2, 3, 4, 5 പ്രാവശ്യം ഒരു വേർഡ് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ മാർക്ക് അവിടെ പോകും. സോ റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സിനോണിം അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് എ സിനോണിം ഓർ ചൂസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചെറിയൊരു അത്രയും മൈന്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് നഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 7 മാർക്സ് ആണ്. സമ്മറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗിലോട്ട് മാത്രമല്ല റീഡിങ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ സിംഗിൾ സെന്റൻസിൽ നമ്മളവിടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് പാസേജ്.
പാസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഹസ്ലഡ്. സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പാസേജ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ്, അത് ഈ പാരഗ്രാഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണക്ടേഴ്സ്, ബിക്കോസ് സമ്മറൈസ് സെർട്ടൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വൺ സിംഗിൾ സെന്റൻസിലാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി വൺ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യില്ല. The first letter will be the capital letter. In between, you will not add any capital letters. So what you can do, you can use as much as punctuations, commas use ചെയ്യാം, semicolons use ചെയ്യാം. And when you take a sentence from there, if you want to add second sentence, ആ sentence first letter small letter ആക്കാനും നമ്മൾ മറക്കരുത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കൻ വൺ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഇവിടെ വരെ എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ സെമിക്കോളൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോമാസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എവിടാണ് സെമിക്കോളൻസ് ഇടേണ്ടത്, എവിടാണ് കോമാസ് ഇടേണ്ടത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ. ഞാൻ ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും റൈറ്റിംഗിൽ നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറയാനുള്ള സാധ്യത. സോ സെമിക്കോളൻസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം, കോമാസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സെമിക്കോളൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസ്. സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there will be a subject followed by a predicate. So നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്ലോസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെമിക്കോളൻ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മാറ്റി നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു, നമ്മൾ അതേപോലെ ദിസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ നല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത്, ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് contributes to climate change by increasing carbon emissions. Again ഇവിടുത്തെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റി, കോമാസ് ഇട്ടു, നമ്മൾ ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു. And solutions include this. ഇതാണ് ഒരു പാസേജ് തരുമ്പോൾ ഇതിനെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ആണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെമിക്കോളൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് കോമാസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് സമ്മറൈസ് സിന്റാക്സ് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 സെന്റൻസ് എടുക്കുക, കണക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there should be a logical connectors ആയിരിക്കണം. ആ കണക്ടേഴ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബട്ട് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ കണക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു, ബട്ട് ഇട്ടു, ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു, പിന്നെ ആൻഡ് ഇട്ടു, അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇട്ടാലും ബട്ട് ഇട്ടാലും ആ രണ്ട് സെന്റൻസ് തമ്മിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് മാച്ച് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ, ബിക്കോസ് ബട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വിഷയത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിയനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ്, പ്രിയ ഇസ് ടാൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രിയയെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനാണെങ്കിലും പക്ഷേ ബട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദ ഐഡിയ which is mentioned before, you will add but. So you have to know where to use and you have to where to use but. You cannot use നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ എടുത്ത് ആൻഡ് ബട്ട്, നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആൻഡ് ബട്ട് ഇട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. You have to know to use this connectors properly. Word count normally ഒരു 31 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത്, ക്ലിയർ ആണ്, കൺസൈസ് ആണ്. മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Key considerations for using the connectors. You have to ensure the logic flow. Use connectors that logically link the two ideas you're comparing. For example, the sun is shining but it is formed. The connector but implies a contrast which is illogical here, which is inappropriate here. Correct വരുന്നത് the sun is shining, comma, and see when you put a comma next to the word, you have to add a space and you have to add and. ചില മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്, കോമ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ആൻഡ് ടൈപ്പ്, യു ഹാവ് ടു ലീവ് എ സ്പേസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ആൻഡ്. പക്ഷെ ഒരു വേർഡ് കഴിയുമ്പോൾ കോമയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്പേസ് വിടണ്ട, തൊട്ടടുത്ത് അതിനെ കോമ ഇടുക, സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം ആൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് അഡിഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് മേക്സ് സെൻസ്. അഗൈൻ അവോയ്ഡ് ദ റൺ ഓൺ സെന്റൻസ്. റൺ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പർ പങ്ക്ച്വേഷൻസേ കാണുക. ഐഡിയാസ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ സ്ട്രക്ചറോ ഒരു പ്രോപ്പർ പങ്ക്ച്വേഷന് കാണാത്ത സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇൻകറക്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ causes climate change and it harms biodiversity and leads to ecosystem loss. കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് deforestation causes climate change, you have to put a comma. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് എത്ര അടുത്ത അണ്ട് വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ, there is no need of and, just put a comma, harms biodiversity and leads to. So 1, 2 and 3. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3 പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you can put 1 ഒരു key point,
comma, second key point, comma, and the third key point. So use a correct connector. Correct connector addition. ഇനി കുറച്ച് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇനി പറയണമെന്നെങ്കിൽ in addition പറയണമെങ്കിൽ you can use these words and also furthermore moreover. ഇതെല്ലാം in addition represent ചെയ്യുന്നതാണ്. Contrast ഉണ്ട് but, however, although, whereas. Cause and effect യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് because, as, since, therefore, hence, thus. ഇതൊക്കെ cause and effect ആണ്. ഇത് കാരണം. So it is like cause and effect use in the words. Sequencing. Sequencing നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എസ്സേയിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും firstly, secondly. അതിന്റെ പകരം you can use on the other hand. Okay, you can use like first. Again, നമുക്ക് next use ചെയ്യാം. Then, finally, like to conclude. So when you want to add first point, second point, third point sequencing പറയണമെങ്കിൽ you can add those words first, next, then, finally. ചില നമ്മൾ first, second, third അങ്ങനെ എഴുതാതെ you can use different connectors. ഇങ്ങനത്തെ connectors you can add. Punctuate properly. Commas എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Use commas before connectors like but, and, or join the independent clauses. Semicolons എവിടെ use only to link two closely related independent. To link two closely related independent clause, you can use the semicolons. Avoid over punctuations or a lot of commas. നമുക്ക് എവിടാന്നേ അറിയില്ല. Okay, punctuations as much as you can use ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Just നമുക്ക് ഇട്ടങ്ങ് പോവാം. No, don't use over punctuation. These things you have to keep in mind when you go for when you write your summarized index or else your summarized spoken text or your essay. These things matters a lot. Okay, commas you have to use. Use commas before connectors and or when joining the independent clauses. പക്ഷേ semicolons use semicolons sparingly കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Only to link two closely related independent clauses. For example, the forest, the pollution harms marine life, but the forest is home to diverse species. Deforestation threatens survival. Okay, this is overusage. Comma, semicolons, keep the sentence length reasonable. Okay, don't create excessively long sentences by overusing the connectors such as ഒരുപാട് and but, however, moreover, however ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോഴത്തെ moreover കാണാൻ പറ്റും. Don't use that and put a commas before the and or but. Okay, avoid redundancy in the sense do not use multiple connectors. See, and കഴിയുമ്പോൾ therefore it's not required. It's like it's a mistake. And already and I can write and affects wildlife. Why do you want to add therefore there? Because already connector is there. Context matters. Choose the connectors that suit the tone and meaning of the passage. Choose and correct appropriate connectors for a passage or for to connect a sentence. Common mistakes to avoid: using the wrong connector. First mistake adana. Wrong connectors use cheyyunnondu mark po. Forgetting to adjust the sentence structure. Overusing the connectors. Okay, those mistakes you need to keep in mind. Using the wrong connector, forgetting to adjust sentence structure, overusing the connectors, run-on sentence, writing a lengthy unstructured sentence. Word count errors. For summarized index, you have to write between 5 to 75. The lower case is 5, upper case is 75. Don't exceed the word limit. Ignoring the key points. Repetition. Lot of education or a topic ella sentence education repeated words are. Okay, don't do that also. So this is about the summarized index. Coming to the essay writing, what are the mistakes you do? First of all, either question you have to know about the scoring of that task. So scoring essay content 3 marks, grammar 2, spelling 2, form 2, linguistic range 2, development structure coherence 2, vocabulary range is 2. So 3 marks, 3 scoring criteria. Okay, so content is content mark content appropriate on top topic content you'll get 3. Grammar mistakes proper usage of you'll get 2. Spelling mistake you'll get 2. Form word limit on a form
Firm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേർഡ് ലിമിറ്റ്. കറക്റ്റ്. എസ്സേക്ക് എത്ര വേർഡ് ലിമിറ്റ്? 200 to 300 words. Do not exceed 300. Do not write below 200. Linguistic range എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to add the sentences simple, compound, complex sentences. Development structure and coherent structure is like 4 different paragraphs ആണ്. ചിലരുടെ എസ്സേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. വൊക്കാബുലറി യു ഹാവ് ടു ആഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി. ഇപ്പം ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഏത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ, സോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വൊക്കാബുലറി ഒരു 2-3 നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വൊക്കാബുലറി ആഡ് ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ കുറെ വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കീ സ്കോറിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എവിടെയാണ് എ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ ദ വരുന്നത്, പ്രപ്പോസിഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സബ്ജക്ട് ഇസ് സിംഗുലർ, ദ വെർബ് വിൽ ബി ഇൻ പ്ലൂറൽ. അതേപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫോം, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വേർഡ് ലിമിറ്റിൽ എഴുതണം. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റേഞ്ചിൽ സിമ്പിൾ, കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എഴുതുക. സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. വൊക്കാബുലറി റേഞ്ച് ഓൾസോ. ഫോർമൽ വേർഡ്സ് ആണ്, ഇൻഫോർമൽ വേർഡ്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് സിമ്പിൾസ്, അബ്രിവേഷൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ്. ചിലരൊക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ്, അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ഇടുന്നു. സിമ്പിൾ അല്ല, എ ആൻഡ് ഡി ആൻഡും തന്നെ എഴുതണം. ഡോണ്ട് യൂസ് സിമ്പിൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Again, instructions choosing your essay writing. If you're so confident and if you're so good and competent in English, you can just write an essay without a template. If you have the moderate confidence, you can use a flexible template and you should add your points on your own. This is a must criteria. Students with limited confidence, if your score is below 40, you can use a template where you can add just keywords along. Okay. സാമ്പിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതും, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം. ഒരു ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്സേയിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചയുണ്ടെന്നൊക്കെ. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ടോപ്പിക്. എന്താണ് ടോപ്പിക്? ആ ടോപ്പിക്കിന് പാരാഫ്രൈസ് in the sense you can just rearrange the words. പാരഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നേക്കുന്ന ടോപ്പിക് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ ആ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. പാരഫ്രൈസ് ഇസ് ലൈക്ക് റീഅറേഞ്ചിങ്. നമ്മൾ ആ സെന്റൻസ് വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടും, പക്ഷെ അത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവും. Then you add your thesis. Thesis is like if they ask like what is your opinion, and what is your views, just write your opinion on that. If you agree with that statement, you just write I'm gonna agree. And like if you're not gonna agree with the statement, write I do not agree with this statement. I agree. So ഇതാണ് thesis statement. So give you introduction തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ എസ്സേ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് എ ലെങ്തി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് between 30 to 40 words. Just write a general statement about the topic, then you can write paraphrase, and you can add a thesis statement. People like what you do you support or do you not support? അത് കൊടുക്കുക. Then you can write this. For example, see, or the fast food case topic in that education has become a significant area of discussion. While some argue this, others believe that. This I will explore, present my opinion also. So body paragraph 1. So you have to firstly നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, and you have to give a reason for that. 2 or more than 2 sentences on your way. Additionally, you have to write again a supporting detail. Okay, connector for the next paragraph. Again, our second paragraph. You have to write at least 2 to 3 sentences on your own. Must add our reasons to provide here, supporting details. Must add to കൊടുക്കുക. എല്ലാ ബോഡി പാരഗ്രാഫിനും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ബോഡി പാരഗ്രാഫിനും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കാണും, അവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ കാണും, അവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കാണും. നമുക്ക് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. അതേപോലെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ. മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ചെറുതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കൺക്ലൂഷൻ. അതേ ഒരു ലെങ്ത് ഒത്തിരി എഴുതി വെക്കരുത്. Should be very
കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആണ്, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ വ്യൂസ് ആൻഡ് സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് introduction, because the first impression will be on introduction. How will you handle that? So you can use a sample flexible template. Don't write the template alone. If you're aiming for 65 or 79 plus, write your sentences on your own. Okay. Conclusion അതേപോലാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അഗൈൻ ആഡ് എനി എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഓവർ ഇൻ യുവർ കൺക്ലൂഷൻ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് പ്രൊവൈഡ് എ സമ്മറി ഓഫ് വാട്ട് യു റിട്ടൺ ഇൻ ദി അബവ്. ഇൻട്രഡക്ഷന്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഒരു റീസൺ ഒന്നും അവിടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. So sample template, just like ഇത് നാം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 40 മതി 36 ഒക്കെ മതി അവർക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അത് കീവേഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് പോകും. So this is a sample template for the keyword insertion. Okay. Essay is very important. നമ്മൾ essay കറിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് essay is very important. So common errors എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത്? Misinterpreting the prompt. Interpreting in the sense writing off topic. ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കുറെ സെന്റൻസസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. Don't go off topic. You have to write related to the content. അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. Weak structure. Missing the introduction or missing the conclusion, overcomplicating the vocabulary, adding over high vocabulary words, but then do not suit the context, grammar and spelling mistakes. Okay, this you need to take. Poor time management, spending too much time. Because see, time management in the sense 20 minutes ആണ് എസ്സേക്ക് വരുന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇനിയിപ്പം വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കാം. And these are the common errors. So you have to write related to the content. You have to structure your essay. Don't write overcomplicated vocabulary, grammar and spelling mistakes, because typing നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഈ കോമൺ എറേഴ്സ് ഫോർ. എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? allocate the time wisely. 2 minutes നമ്മൾ ആ എന്താണ് ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കുക. then organize, plan your ideas, brainstorm. നമ്മൾ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു എസ്സേ തന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനിടയ്ക്ക് വേർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് 65 സ്കോർ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So 2 minutes, understand what is the topic about, what I'm gonna write, let's plan it. For 15 minutes with the template, write your essay. And for 3 minutes, proofread, which is a very important step in your essay writing. Essay writing മാത്രമല്ല, സംടൈംസ് ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും, പക്ഷെ lot of spelling mistakes because they don't have time to proofread, because തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിന് ഫുൾ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. Summarize index in 10 minutes ആണ്. 10 minutes ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ you will not have enough time to check your answers. Check before you submit. Just give 2 minutes to check your spellings, because that will lead to your less score in your writing. Again, proofread. If you have done any grammar mistake, check. If there's any vocabulary mistake, if there's any structure mistake. So stick to the introduction, body, paragraphs, and conclusion. Stick to the structure. This is very, very, very important. So that's about the essay writing. Coming to the summarized spoken text. Marking criteria നോക്കുകയാണെങ്കിൽ content 2, form 1, grammar, spelling, vocabulary. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കോണ്ടന്റിന്റെ മാർക്ക് എല്ലാ റിലവൻറ്റ് മെയിൻ ഐഡിയാസും ഒരുപാട് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആകാതെ. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൻ ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഗ്രാമർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മാർക്കാണ് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൻ ടെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ലിസണിംഗ് മോഡലിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ലിസണിംഗ് മോഡലിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ സമ്മറൈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ വാട്ട് ഇസ് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൻ ടെക്സ്റ്റ്, യു വിൽ ബി ഹിയറിംഗ് എ ലെക്ചർ, നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കും, ആ ലെക്ചറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. വൺസ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് എ ടെംപ്ലേറ്റ്. You have to collect important words from the lecture, not your articles, not the connectors, not the prepositions. It's the academic words. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
Keywords and academic keywords are they are expecting. If the topic is about the pollution, you have to write related to that pollution. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പൊല്യൂഷൻ എല്ലാ സെന്റൻസിലും പൊല്യൂഷൻ എഴുതി വെക്കാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ഫ്രേസസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കളക്ട് ആ 7 to 8 ഫ്രേസസ് മതി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു 6 to 7 സെന്റൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ആ സെന്റൻസിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം ചിലപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രേസസ് ആണ്. ചിലയിടത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ഒരു 8 വേർഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത വേർഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതരുത്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രേസും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു 3 ടെംപ്ലേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5-6 വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെക്ചർ യു ആർ റിട്ടേൺ. അങ്ങനെയാണ് സ്കോർ. റെപ്പിറ്റേഷൻ പാടില്ല. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ വേർഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കാൻ 50 to 70 ആണ്. എത്ര എഴുതാൻ നമുക്ക് ക്യാൻ റൈറ്റ് 65-68 വേർഡ്സ് എഴുതണം അത്യാവശ്യം. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് 50-55 വേർഡ്സ് എഴുതി വെക്കരുത്. അതേപോലെ ഒരു സിംഗിൾ ആണ് ചിലരുടെ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് 2 ലൈൻ അങ്ങനെയല്ല. ടു റൈറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ paragraph and use the correct sentence structure, punctuation, avoid the spelling mistakes and use a precise and vocabulary. നമ്മൾ അവിടെ കേൾക്കുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. സോ വിൽ നോട്ട് ആഡ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. How to spot the important? Pay attention to the elements. What is the main idea? What is the supporting? And you can use transitions like however, therefore. Listen for the stressed or repeated points. Effective note taking is very important. Write down the nouns, verbs, the noun word to capture the essence. Abbreviate, use simple for faster note taking. Don't write the phrases full words. You can use symbols. You can use shorthands. For example, for you can write the number 4. Important cross mark short forms create notes. So write down all the things in the short form. Short symbols use short forms so that you can understand easily and you can capture more phrases from the topic also. Focus on the 5 W's. Who, what, when, where, why. So who is about the topic. So what? So when, where, why. This will give you answer for your summary spoken text. Common errors. Exceeding the word limit is first mistake. Because summarized text and summarized spoken text confusion. Summarized written text 5 to 75. Summarized spoken text 50 to 70. So that's confusion. Missing the key points. Phrases correct. Key points miss out. Grammar mistakes. Spelling errors. Typing spelling mistakes. Lack of the structure. So this will be a sample question answer. For example, the recording program will discuss the important. This is a template. Green color template ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും words ആണ് collect ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് topic ആണെങ്കിൽ, ഇതാണ് നമുക്ക് audio എങ്കിൽ audio നമ്മൾ collect ചെയ്ത words. ഇതാണ് ഞാൻ phrase എന്ന് പറയുന്നത്. Renewable energy in addressing the climate change. This is called a phrase. അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കീവേഡ് ആണ്. ചിലരാണെങ്കിൽ the recording primarily discuss about the importance of renewable. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് സ്കോർ കുറയും. So you have to write a phrase. It highlights. Again, നമ്മുടെ അടുത്ത phrase എന്താണ്? Solar and wind power as critical solutions for reducing carbon emissions. And emphasize the need for. Again, phrase. Again, the template. Overall, the recording underlines this. Again, a phrase. So total എത്ര ഉണ്ട്? 61. നമ്മൾ എത്ര എഴുതണം? Normally 65 above എഴുതണം. It's just a sample question. Strategies for summarize spoken text, note taking. You can take notes like this. See your words. See, you can take down the short forms. Structure. Start with the topic sentence. Include 2 to 3 supporting details. Conclude. Okay. Common errors that you do in your summary spoken text is missing the key details, inadequate notes, word count errors, disorganized writing. Time management എന്താണ്? നമുക്ക് 10 minutes ആണ് സമ്മറി സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിനുള്ള ടൈം. സോ അതിൽ നമുക്ക് 30-40 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓഡിയോയ്ക്ക് അങ്ങ് പോകും. മിച്ചം നമുക്ക് 9 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് അതിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 9 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ആ 9 മിനിറ്റ്സ് ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ 7 മിനിറ്റ്സ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് 50 to 70 വേർഡ്സ് 65 വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യു ഡോ നോട്ട് ലൈക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ വേണ്ട. ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇഫ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം.
and then spend 1 to 2 minutes for your structuring. Once audio കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ phrases എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു, then type with the template your phrases. Again നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൂഫ് റീഡ്, ലാസ്റ്റ് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യണം. വേർഡ് കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ, എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. Key grammar and vocabulary errors across all the writing tasks. Tenses. Using the incorrect tenses for reporting. Subject, verb, agreement. The data shows. Where's the data show? Okay. Prepositions. Interested for lover and interested in number. Interested for is an incorrect preposition. B is interested in. Spelling and punctuation. Frequent spelling mistakes, typing errors, missing the commas, full stops. So tips for success in the writing module: practice regularly. When you take a mock test, review. That is a very important thing. She will not know where you go wrong, where you make mistakes, why your scoring is not, why your writing score is not getting improved. Get a feedback from a trainer. That is very important. Like rectify that. Find it out and rectify and try to improve in the second time. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ you will be doing the same mistakes you have taken the 5 mark test. You can see the same marks. There is no improvement because you don't have any positive or feedback കിട്ടാതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, സെയിം മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Rectify the mistake, find out, get a proper feedback, use the templates wisely. Don't use a template alone for your essay and summary spoken text. You have to add content also. Focus on the clarity. Keep the time in check. Proofread everything. If you follow these 5 things, you will get for sure about 65. Sample time. ഇതാണ് സമ്മറൈസ് നെക്സ്റ്റിന് 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ read and plan for 2 minutes, write for 6 minutes, proofread for 2 minutes. Essay, plan for 2 minutes, write for 15 minutes, and review for 3 minutes. Summarize spoken text, listen and note take. 6 minutes ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ടൈം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യാതെ പ്ലാൻ യുവർ ടൈം. Allocate the time for reading, for writing, and for proofreading. Key takeaways: plan before you write. Don't type it directly because a lot of things will come into your mind. A lot of ideas you will generate, lot of things you will be. So what happens? There will not be any logical flow, or there will not be any connections. So if you have written the first point, you have written the second point, which is not appropriate to the first one. Then do different ideas. Like there is no connection or there is no logical flow. Okay, stay within the word limits, avoid the common errors, grammar, punctuation, and spelling. Practice regularly, which is the main thing. So this is about the writing mistakes that you common do, which I come across with many students. This is why their writing score is not being getting improved. This is why they get less scores in the writing. If you look for these mistakes, some like mistakes kandal, find it out, rectify, and improve. You're also providing the online coaching, and if you find writing as a difficult, we'll be providing the coaching for that also. You can just contact us. I'll provide the number here so that this video was very helpful and നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you so much for watching. If you have not subscribed our channel, kindly subscribe so that I'll be doing more and more questions. See you in the next video. Thank you and bye.